없지만 모험가분들이 10강 유물을 보유하실 때 쌓여가는 어떤 아이템들에 대한 그 재화들에 대한 어떤 소모처들도 필요해서 이제 그런 목적을 가지고 디자인을 했는데요. 가장 많이 말씀 주셨던 게 혼돈 등급 유물을 제작하기 위해서 플러스 10 태고 등급 유물이 있어야 하는 것 때문에 진입 장벽이 매우 높다. 라고 얘기를 해주시는 부분이었죠. 저희가 패치노트를 통해서 안내해드리려고 했는데 막상 이렇게 설명이 많이 부족했던 것 같아서 이 부분을 이제 추가로 좀 설명을 드리고 앞으로 어떻게 될지 뭐 이런 얘기들을 좀 나누려고 합니다. 우선 제작 조건이 태고 10강 유물을 보유한다는 점에 대해서 말씀을 드릴게요. 뭐 사실 어렵긴 합니다. 혼돈 장비나 혼돈 장신구가 동일하게 했어도 괜찮지 않을까 하는 의견도 있으시더라고요. 그럼에도 저희가 그 10강 유물로 제작을 결정한 이유를 잠시 설명을 드리면 태고 유물 강화 확률이 재료를 얻을 수 있는 경로에 비해서 매우 낮고 이 부분을 새로운 난이도와 낮은 확률 그리고 새로운 대체 재화를 통해서 재화로서의 어떤 숫자적인 부담을 낮추고 싶었던 그런 이유들이 있었어요. 플러스 10강이 아닌 만약에 8강부터 가능하다라고 했을 때 8, 9, 10강에 강화에 필요한 어떤 재료들과 확률이 혼돈 0, 1, 2강으로 동일하게 이어져야 먼저 10강을 만든 그 모험가분들에 대한 그 가치 보전을 할 수 있었던 거잖아요. 근데 네. 그렇게 하면 결국에는 플러스 3강, 혼돈 플러스 3강에서 10강까지의 어떤 그 확률들은 사실 기존 태고를 이어갈 수밖에 없는데 그러면 0.5% 이하가 시작점이 되는 셈이 되거든요. 네네. 그러면 사실은 그 확률이 거의 제로에 수렴할 정도로 낮아질 수밖에 없을 거예요. 가뜩이나 지금 그 부담이 커서 강화로 미루고 있는 상황에서 더 큰 짐을 씌우는 게 아니지 않을까. 그래서 확률뿐만 아니라 복구에 필요한 은하들도 부담인 상황일 거고요. 그래서 기존에 어쩔 수 없지만 이미 적용된 어떤 플러스 10강까지는 태고 10강까지는 그대로 두고 혼돈부터 이 컨텐츠를 즐길 수 있는 전투력 그룹이 어렵지 않고 The 많이 쌓여있는 그런 적절한 the 난이도의 stream blowed up. 만들고 새로운 목표와 새로운 판을 짜겠다라는 생각으로 개발을 한 거였어요. 보시면 알겠지만 그래서 태고 10강에 대한 부담 때문에 쉽게 도달하지 못하는 모험가 여러분들과 그리고 이미 그 구간을 지난 모험가 여러분들이 전투력 차이가 많이 벌어지는 것들을 좀 경계를 했고요. 제가 궁금한 점이 그 혼돈 등급 유물을 만들면 그렇게 전투력이 막 크게 확 늘지는 않더라고요. 혹시 이 부분에 대해서도 그 부분이 그 의도였어요. 그래서 너무 많이 전투력이 벌어지진 않게 최소한으로 잡고 그러면서도 어떤 그 뭐라 그러지 좋은 점을 만들어야 되기 때문에 왜 이제 혼돈으로 가야 되는지를 만들어야 되기 때문에 그래서 계열 피해량 효과라는 옵션을 넣은 거죠. 그래서 최대 계열 피해량과 그 다음에 계열 피해량 증가 이 두 가지 옵션을 추가로 넣은 거고요. 계열 피해량 효과 같은 경우는 사실은 지금은 사실 의미가 크지는 않아요. 근데 이제 45,000 이상 지역에서는 좀 더 의미가 있도록 만들려고 하고 있고요. 그래서 저희 의도는 그런 거였어요. 근데 이제 얘기 Back again. Yeah, I can hear it. Thank you. The streams, I've been using the Streamlabs for a while, and this isn't really good these days. I think I need to go back for the original OBS. Streamlab is having so many troubles. Oh yeah, my avatar there. It's troubling. It is really troubling. 기존 유물 강화에 따른 어떤 옵션 증가 그 치들도 동일하게 만들어서 사실 그 태고를 혼돈으로 바꾼다. 약간 이 개념으로 가려고 하고 있고요. 그리고 그 혼돈 이미 이제 혼돈을 만들어 가지고 그 강화를 하셔서 Yeah. 되신 이제 분들이 있잖아요. 네네네. 이 강화의 축은 아예 별도의 축으로 만들어서 그 혼돈 강화를 하고 옵션 강화를 따로 하는 이렇게 강화 축을 두 개로 가는 약간 그런 식으로 지금 디자인을 바꿔서 개발을 하고 있습니다. 그래서 그 이미 했거나 앞으로 할 그 모험가 여러분들 어디에도 문제가 되지 않는 그 선을 최대한 찾으려고 노력을 했고 이 방식이 적용되면 아마 여러 모험가분들이 공감할 수 있지 않은 형태가 되지 않을까 생각을 합니다. 이 내용은 이제 개발이 완료가 되면 그때 이제 언제 업데이트를 할 수 있는지 어떤 내용인지는 공지를 통해서 안내를 할 수 있도록 하겠습니다. 지금 많은 분들께서 이제 혼돈 유물에 대해서 의견을 많이 주시는데요. 네, 지금처럼 어떤 내용들인지 이제 자세히 한번 다루고 싶은 거는 제가 좀 더 많은 고민을 통해서 이야기를 다시 한번 정리된 후에 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 네, 이어서 제가 또 좀 궁금한 점이 아까 또 채팅창으로 많이 얘기했는데 8키 모드에 대해서 혹시 더 설명해 주실 부분이 있을까요? 정확하게는 이제 8키 모드 추가와 일반 모드 B를 삭제한 것 그리고 UI의 최대 스케일을 이제 90으로 줄이는 건 이 세 가지가 결합된 맞아요. 이 이슈였던 것 같은데요. 저희가 8키 모드를 추가하면서 사실 이제 저희 게임에 익숙하지 않은
모험가 여러분들에게 좀 더 쉽게 다가갈 수 있었으면 좋겠다라는 취지로 이제 8키 모드를 진행을 했었던 거고요. 그 진행을 하는 과정에서 저희가 8키 모드에만 주안점을 두다 보니 일반 모드 B나 혹은 UI 스케일이 이제 일괄적으로 변경됐을 때 생기는 불편함에 대해서는 미처 깊게 생각을 못했던 것 같아요. 그래서 이 부분은 8키 모드에서는 UI 스케일을 최대 90으로만 할 수 있게끔 설정을 하고 나머지 부분에 대해서는 그 최대 스케일을 100을 쓸 수 있도록 그렇게 이제 조정을 하려고 하고 있고요. 사실 8키 모드에서 Hi, Akbar, Rio. 제일 처음에 고민을 했던 게 이거였는데 이게 8키 모드에서 UI 스케일 100%를 하면은 벌어지는 문제 중에 하나예요. 사실 그러니까 너무 좀 어떻게 보면 이제 물려 겹치는 문제 하나로 보이지만 Did you guys all see that 8-key mode? 8-key skill set. I love how it is, but if you use that for like in 양이 이제 좀 많다 보니까 이 부분을 좀 뭔가 적당하게 타협을 하려고 진행을 하다 보니까 약간 그렇게 된 점 좀 양해를 부탁을 드리고 그래서 이제 8키 모드에서는 UI 스케일을 100%는 하지는 못하고 90%는 유지가 될 거고요. 나머지에서는 100%를 사용할 수 있도록 그렇게 할 예정입니다. 그리고 일반 모드 B기를 제거한 것에 대해서도 사실은 이 손이 8-key GG. I love how the 8-key skill set are shown. But I'm not sure it is good for everyone except for those who uses emulators, right? 앞으로 이런 UI들이 변경되는 어떤 건들에 대해서는 좀더 숙고해서 업데이트할 수 있도록 하겠습니다. 정리해서 말씀드리면은 이제 8P 모드가 사실 100%인 경우에는 뭐 약간 다른 인터페이스나 이런 게 겹쳐 보이는 부분이 있어가지고 90%로 이제 진행을 하게 된 거고 이거를 8P 모드는 90%대로 유지되고 다른 이제 키들은 이제 100%까지 다시 변경 해주시고 일반 모드 B도 다시 원래대로 넣어주시는데 언제라고요? 다음 주부터 이용할 수 있도록 준비는 거의 끝나가고 있습니다. 그래서 최대한 이제 불편함에 대해서는 이미 업데이트를 한 당시에 파악을 하고 있었고 그래서 이제 그거를 최대한 빨리 I prefer user auto combat, then press the 8 key. Well, yeah, true. That's true for me too. Just press the auto and it will go through. 채팅창에서도 뭐 UI 100으로 다시 원복해달라라는 의견이 있으신데 네, 저희가 이렇게 말씀해 주신 거를 잘 듣고 있고 소통을 하려고 이렇게 오늘 방송에서 이야기를 드리는 것 같고요. 또 궁금한 점이 사실 또 주영님께 드릴 게 있어요. 이게 업데이트 사전 안내로 나간 그 신규 혼돈 균열 3. 그 많은 분들이 갑자기 3이야? 그거에 대해서 좀 말씀을 드리면요. 이제 지난주 뭐 사전 안내를 통해서도 말씀드린 신규 혼돈의 균열 3 같은 경우에는 기존 이제 혼돈의 균열 이제 전투력 성장 구간에서 좀 정체 구간이 발생하잖아요. 그 구간에서 이제 혼돈의 균열이 좀 다음 단계로 성장하기 위한 그러한 컨텐츠를 좀 해소하기 위해서 그러한 부분으로 이제 도입된 컨텐츠입니다. 그런데 이제 현재 균열 2와 균열 3 사이가 너무 이제 차이가 크게 되어 있어서 그 부분을 좀 카마실비아 지역을 통째로 넘어가야 하는데 그 부분에서 많이 이제 힘들어하시고 정체되어 있으셔서 그 부분을 좀 해소하고자 이제 균열 3를 그 사이에 넣고요. 그리고 기존 이제 균열 3이랑 4는 이제 4, 5로 이제 변경되는데 당연히 이제 기존에 파밍할 수 있던 부분의 이제 아이템들이나 입장 제한은 동일하게 유지된다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 숫자가 바뀐다고 해서 뭔가 변화되는 거는 없고요. 그 가운데 이제 균열 3이 들어가서 이제 전투력이 35,000에서 이제 4만 사이 모험가 분들께서 이용할 수 있도록 좀 준비하고 있습니다. 그래서 이제 또 3에서 획득할 수 있는 Camera's dead? 광기의 반지 같은 경우에도 What do you mean dead? I'm moving. There you go. If it's hi. 추가돼서 그 구간에서 좀 힘드신 분들이 균열 2가 아닌 3을 가서 So they added a lot of chaos rifts, rift 4 and 5, and 3 in the middle for those who are in the middle CP. So it's not a bad idea. They dividing all these places just for each of the CP ranges. A lot of places, so it's not crowded like at the end or at the first stage. Everyone is diverse in all the stages. That's good. That's good. 시간의 고리도 좀 더 원활하게 획득할 수 있도록 좀 수급표를 좀 만들고자 하는 그런 부분에서 추가 사전 안내를 최대한 빠르게 말씀드리고자 이제 말씀드렸고 요거 같은 경우에는 이제 6월 2주차 업데이트 점검 이후에 만나볼 수 있도록 그렇게 열심히 준비하고 있습니다.
지금 많은 분들께서 채팅으로 이제 많이 얘기를 주시는데 뭔가 지금 얘기하시는 거는 저희가 개발자 코멘터리라고 해서 저희가 따로 준비한 영상을 먼저 설명을 드리는 시간을 갖고 있어요. 이후 채팅을 보고 소통하는 이제 같이 이야기하는 시간들은 이후 이거 이야기를 하고 Hi. 나서 Chaos Relic renewed. They will be renewed. Will be. 그럼 이어서 They're 얘기할 thinking about it. A lot of reduced. I really hope they reduce it, but no, they're not gonna reduce it. They're gonna post it for 10, but they said not having the Chaos Relic is not gonna be a problem because they didn't make Chaos Relic that much different from pink relics. So the CP differences between those Chaos and pink are not that much diverse. So, but they want. I don't know what they're thinking about the Chaos Relics, to be honest. I think it's like it's easier for them to just reduce it to +8 or maybe a little bit more, like +5, as we have it for other Chaos Gears. But why? But why really always this high? That's the question. That's my question. So the new item should increase, like on average, every people should increase CP. But since they don't want the CP difference to be large, so that's why they put it for +10. 한국 서버 반지 몇 개나 얻었나요? 네. 한국 서버가 아. 지금 한국은 총 4개의 재료가 이제 드랍이 됐었고요. 그 중에 1개가 만들어졌습니다. 모두 다 괴력이었고요. 이제 앞으로 남은 3분의 모험가 분들 그리고 그 앞으로 얻지 못했던 분들이 좀 얻을 수 있는 그런 운이 Only whales have the +10, so maybe they really. I know. So what they're talking about is the CP gap, because even for those whales having +10s, they're giving a really low CP increase just for the Chaos Relic. That's why those high CP people are like meh on those Chaos Relics. It only increases like 100, not even 100 CP, is it? I think it was like 100 CP just for having Chaos Relics, except for just 10 pink relics. 일단 아토르의 실현이라는 컨텐츠는 기존에 이벤트로 나갔던 건 이제 15단계로 구성되어서 이제 높은 난이도에 도전하기 위한 이제 캐릭터에 대한 성장을 목표로 좀 제공하고 성장 과정을 좀 체감하면서. Wait, so that was a tour? 이제 15단계로 구성. 일단 아토르의 실현이라는 컨텐츠는 기존에 이벤트로 나갔던 건 이제 15단계로 구성되어서 이제 높은 난이도에 도전하기 위한 이제 캐릭터에 대한 성장을 목표로 좀 제공하고 성장 과정을 좀 체감하면서. That was just the Ator event. It wasn't the Ator war that they talked about last year. 근데 이제 이번에 이벤트가 진행하는 동안 1단계도 좀 완료하기 힘드신 모험가분도 계시고 그리고 뭐 어떻게 높은 난이도에. Huge difference in PvP. True, that's very true. Those 100 will add up at the end, and it will make differences. Definitely. 해당 구간에서 좀 필요한 대화를 좀 수급하셔서 좀 이제 성장하실 수 있도록 그렇게 이제 난이도를 극복하는 재미와 좀 성장하는 재미를 좀 더 그 컨텐츠에서 풀고자 좀 아토르의 실현 정규 버전 좀 저희가 이제 개발 명칭으로 아토르의 실현 정예 버전으로 개발 작업이 현재 진행 중에 있습니다. 그래서 뭐 살짝 영상을 한번 개발 중인 영상을 한번 보시고 나서 또 추가적인 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 저게 아토르 실현 개발 증상이군요. This additional dungeon? A tour is just a additional dungeon, I guess. For now. So this is just a dungeon that you can play as 1v1.
It's not 1v1. I mean, you go by yourself and try to defeat this dungeon. Killing those mobs and bosses. This might be just a target for Lost Ark. Don't you think so? It feels a little bit like the Lost Ark. 매화. I think it was 매화. 네, 이제 Um, 야구의 시련이 이제 기존 이벤트로 진행했던 컨텐츠는 14 entrance day. It all gone after Tuesday update. Oh, it was it was just an update. It was an event. 조합이나 이제 특성을 GG. 해야 되는 부분인데요. 이제 방금 보신 영상에서는 공략에 이제 실패한 부분이고 이제 공략에 성공하기 위해서는 어떤 특정 몬스터를 먼저 잡아야 하거나 Like you need to make sure that you kill one mobs first, the other. 공략하는 방식. Yeah, it was 매화. 이게 어떠한 뭐 기존의 컨텐츠는 이제 입장 제한만큼 계속 돌아야 되는 컨텐츠였잖아요. 이벤트로 진행했던. 근데 이제 정예 버전은 클리어한 층은 더 이상 이제 클리어하면 보상을 가져가고 더 이상 반복해서 클리어하는 게 아니라 별도의 입장권도 없고요. 그래서 내가 도전해가지고 클리어해서 보상을 가져가는. Just clearing. 이제 플레이 해야 되는 그런 부분이다 보니까 이제 추가하는 재미가 좀 난이도가 좀 있지만 좀 피로도가 좀 높은 편이지만 좀 플레이해서 한 번에 클리어하면 그 이제 보상 그런. Yeah, it's just a dungeon. It's definitely a dungeon. Just one-time dungeon 모험가 분들과 또 이야기를 나눌 수 있고 for you to enjoy. But it's like it's a self dungeon. You don't go there with your friends or anything. So it's not like Lost Ark, but and it's not like a daily dungeon. You can just go in by yourself, defeat it. So it's like an upper version for the boss rush. Next week we're gonna have it. So it was just an event. That was like a test. Always, guys, like Korean server is all about the testing, and they tested everything up here with the short test now. Next week we're gonna have this as regular. And anyone who plays non-manual, non-auto. 개발자 코멘터리로 이제 소개드릴 내용이었고요. 모험가분들께서 기다리셨던 채팅을 통해서 한번 저희가 읽어보면서 한번 이야기를 나누는 시간을 가져보려고 합니다. So that's just from them, and let's see anything they're gonna answer from an actual players. This is like I watched all the comments from this. 화력이 지금 채팅 화력이 갑자기 많이 올라와서 저희가 조금 찾아봐야 되는 거. It's kind of sad how a lot of people are left because it's becoming too much of a dailies, and it's like I would say it's just like self game. Is it self game or solo game? Solo game. 방식을 좀 한번 이제 말씀드리면 새로운 방식도 기존에 소모했던 아크라드나 이제 타원의 조각 같은 게 그대로 소모되는 방식입니다. 그러니까 기존에는 1강에서 10강까지 이렇게 되고 그 다음에 그 뒤에 이제 혼돈 1강에서부터 10강까지가 있다면 이 축을 이제 나눠서 8강에서 혼돈 유물을 만들게 되면은 새로운 축으로 해당 옵션을 기존하고 똑같은 재료로 강화하는 방식이라고 보시면 됩니다. 그래서 기존에 갖고 계셨던 분들은 이렇게만 옮겨진다고 봐주시면 될 것 같고요. 그래서 기존에 사용하셨던 그런 If read the comments in the Chaos Relic patch notes, oh yeah, I think they are gonna lower down the Chaos Relic for +8. Starting from +8, I think that is official. 모험가분들께서 찾아서 같이 그러니까 기존에는 1강에서 10강까지 이렇게 되고 그 다음에 그 뒤에 이제 혼돈 1강에서부터 10강까지가 있다면 이 축을 이제 나눠서 8강에서 혼돈 유물을 만들게 되면은 새로운 축으로 해당 옵션. Yep, they're definitely moving up for +8 relic. Nice. At least it's +8. At least. 소모하신 재화의 가치가 훼손되지 않고 그대로 그 능력치나 그런 것들이 그대로 이어지도록 그렇게 변경된다고 봐주시면 될 것 같습니다. 네, 그 전투력적인 부분은 그대로 이어진다. 생각하시면 되겠습니다.
축이 그 혼돈의 축은 아니고요. 네, 새로운 그런 새로운 뭐 타입 네네네네. 축이라고 하셔가지고 그 혼돈의 축이 그냥 축이 아니고요. 네네. 이제 이 한 축을 말씀드리는데, 네네네. 요 이제 요렇게밖에 못했던 게 요렇게 분리된다고 네네. 봐주시면 될 것 같아요. 네네. 네. 강화 확률도 물어보시는데 강화 확률도 동일합니다. 네. 지금 태고 유물 강화 Hi, Digner. 강화 확률 그대로 적용되고요. 그리고 혼돈에서 이제 했던 강화 확률도 그 새로운 쭉 새로운 네. 어떤 성장의 라인, 네. 그 라인에서의 라인이라고 확률도 표현하면 좋겠네요. 네, 동일하게. 네네. 네. 지금 그냥 10% 확률도 그냥 그 네네네. 그대로. 아 그렇죠. 그러면 네. 지금 혼돈 유물 만드신 분도 그냥 네. 이어서 그래서 8강 혼돈 유물 이제 태고 유물이죠. 태고 유물 8강 이상이셔서 혼돈 유물로 변환하게 되면은 그 성장 라인을 이제 기존의 아크라다 차원의 조각을 활용해서 이제 그 성장시킬 수 있다고 봐주시면 될 것 같습니다. 확률도 10%로 계속 이렇게 시작하는 것도 동일하고요. 네. 이 부분은 지금 계속해서 고민하고 있는 단계로 알고 있는데 뭐 계속해서 이제 고민하고 계실 것 같고요. 자세한 내용은 아마 또 이제 업데이트 되기 전에 한번 패치노트를 통해서 안내를 드릴 것 같습니다. 아마 또 채팅을 보겠습니다. 보면은 또 나이트베어 얘기를 또 Wizard. Ah, something unique for PvP. What would be a unique thing for PvP? They did say something about Ator War, which was gonna be the war, the new PvP, but this is getting developed. This is supposed to be developed last year, December, but it got delayed and it's already almost at the half of 2022. So, true. They're just adding up those additional CP increase gears, but I know Ator War should come right now, but they added this Ator test, which is another type of a solo dungeon. So I would say it's not an additional dungeon. I will say this is just a solo dungeon. It's not stuff that you can play with other friends. So yeah, they did some updates with Desert. So I wouldn't agree that they didn't do anything about PvP. They did something about the new Desert, Black Sun. Focus on CP updates like BDO. CP upgrade rarely. It's a PC game. You can't. Well, it's just different. It's different for PC games and mobile games. Video is more about the balance itself. You don't have to give out additional gears because they are not auto. So a lot of people are not on the high-end gear yet. And there's so many other contents there they should think of. So it's not gonna be just CP update. But I agree. We need so what I think about let me just post my comments. We need a Thor war. New Nod War system. Let's see. Ocean. I need ocean renewal. I think they're doing so many balance patches. They're not looking into other stuffs. Okay, what do we need? We need tier 9. Is it 8? Tier 8 camp. This is like Prim got rework. Oh. Yeah, it's always getting they're always getting balanced. Killing everyone else. True. I think the thing about just one guild being strong. But to make them happy. What about making them happy? Those whales. They need to make sure that they make the whales happy, right?
나가도록 Hunter's damage is overbuffed. Is it? Like, not a lot of people play Hunters. 나가도록 하겠습니다. 네. That feels that way, or maybe it was for this week. I haven't followed this week update for the Huntress. 주시면 좋을 것 같아요. 저희가 뭐 포럼을 통해서 많이 얘기를 주시는데 이 클래스 먼저 해주시면 뭐 이런 거 급하다, 야차. 그러니까 They are talking about the class balance as well. So 구체적으로 알면 좋으니까요. we need to know which class is most strong or broken at the moment that they need to make sure that balance is done. Talking about Yacha, still too strong. 다를 수가 있어서 아마 다크니스는 이제 또 약간 Darkness. 부분도 있고 그러신데 네. I mean Fanta. They're saying Fanta needs rework. 네, 참고해서 상황을 지켜보도록 하겠습니다. 또 이어서 이상호님께서 Is that broken? 8강으로 혼돈님을 만든 사람과 차이가 없는 건가요? 있죠. 있죠. I know Rio. 혼돈 유물을 만든 사람과 But they said that last year about 혼돈 유물 10강 그게 맞겠죠? this. They said that last year. That's the thing. They said all these last year at the like I think it was like January at Calvin Ball and still not updated. 기존의 혼돈 유물에서 강화를 했던 그게 이어진다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 혼돈 유물 자체의 10강과 8강은 그냥 8강으로 만든 사람과 10강 She can be broken, but she's easily grabbed, isn't she? 존재하는 거고요. So I'm not sure if she's that broken. As 1v1, but as for 효과들이 다르다. as a ranger, I would say if she have that much of a damage, it will be a problem. 10강이랑 8강이랑 다릅니다. 차이가 있습니다. 있고요. 당연히 10강의 전투력이 더 높다. 현재 상태 유지. 네, 그렇죠. 기존 태고 유물의 룰을 따라가는 거죠. 답변 감사합니다. 이어서 LKS님께서 유물 계열 변경 제작식은 안 나와요. 이 계열을 잘못 만든 사람들이 있다고 하십니다. Oh no, wizard. That's definitely not a thing. You can't compare BDM with Lineage. Lineage is totally a P2W game, which if you are not paying for the game, you're not supposed to play that game. BDM is more about a free-to-play game. Not a lot of people play. 닉네임이 영재 진도만 빼지 말고 약간 좀 누비. So you can't compare with Lineage players. Definitely. 모험가님들도 컨텐츠 I would say BDM is more active players, where active players are, and Lineage is about players who just spend their wallet to get stronger. It's all about the gear and it's all about the gacha. So yeah, you mean tier 9? Is it 9? Oh, sorry. Hi, Abby. 엘리언으로 가는데 전투력이 힘이 겹고 한 9부간까지거든요. We already have it. 9부간까지 Good Hunters versus good Yacha. Hunters wins. Oh, so Yacha can't grab it? 사실 저 범주가 어디까지인지가 굉장히 폭넓어서 So you mean this CP skill level, 좀 구간 as well as CP differences between them? 3만 구간, 15,000 구간, 뭐 2만 구간, 2, 3만 구간에 대해서 꾸준히 Which game you enjoy more, BDM or Lineage? I'm not playing Lineage. I'm playing OD. But yes, I am a whale there, 4만 사이에 and I can grow as much as I spend. And there are a lot of gachas in there. There are a lot of war. So yeah, 감사합니다. it's not a solo game for Odin. 주술의 근원. BDM is more about a solo game at the moment because not a lot of guild activities going on. Nod War is not fun. Here, if I told you that we need a new system for Nod War. Because this Nod War system, the high CP guild can just destroy at tier 1 Nod. That's not fun. That's at least give us a chance to have fun with Nod War as a CP correction or something. Then that will be like something for even low CP guild can try. Personal experience in game, the skill level. Skill, there's no skill in Lineage. You just auto and everything. Have to spend every week in order to maintain. Oh, Wizard, you don't know about those Lineage type of a game. If you spend only 100 bucks every week,
Nah, you're not gonna even stay on rank. You're gonna get destroyed by those who spends 1,000s and 2,000s and 5,000s of per week. Well, it's different. It's definitely different. You can't compare BDM with as a P2W game. 또 밑에서는 이제 또 부상이 되시고 Two invincible skills? Ah, that's why I guess. Can grab her? Mm-hmm. 그런 부분으로 한다고 봐주시면 That's interesting. Hunters wasn't rising at all for so many months. Finally, Hunters is going up. 저희가 그 가문 내 전투력을 Maybe she got the buff she needs. She was like at the bottom for so many months, didn't she? 요정. 네. 요정이 Oh yes. 여러분들께 이제 선보일 수 있는 버전이 나오고 있어요. 아직까지는 너무 약간 퀄리티가 약간 기대에 Oh, we're gonna have a fairy. 계속 진행이 되고 있는 상태고요. Fairy. 근실 안에는 그 Soon. 그런 자리가 조만간 있을 거잖아요. 있을 거여서 Had to dump her then, Nuna? Grab to win? Yeah, if you get grab, usually all those little ones will die. 그런 자리를 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 이게 이미 다 아시잖아요. 네, 예상하고 계시는 저희 곧 Everything is expected for the fairies. 되면 뭔가 Yeah, Hunters was very forgotten. Very forgotten for several months. Maybe more than 1 year. She was OP at the first when the game was out. Like so almost like 2 years ago. She was OP 2 years ago. 개발은 진행하고 있고 좀 더 퀄리티를 보강하고 있고. Is she gonna be small and shy? Of course, it's gonna be up in your shoulders and it's gonna grab some loots for you, or maybe it's not gonna be a loot for you. 님께서 사둔 지비토 오빠 감사합니다. 기분이가 좋아져랑. 아 근데 이거 완전 다 죽은 것 같아. OBS 완전 망했어. 이거 고치려면 이제 한 세월 손봐야 될 것 같은데. 뭐그 요약하자면 But yeah, for the fairies, it's gonna be altars. Like if you run through desert altars, the fairies will offer for you. There will be several type of a fairy that you can use. 채팅창도 안 돼. 완전 망했어. 결국에는 이제 밸런스를 어떻게 그래가지고 지금 다른 걸로 아무래도 채팅창 다시 돌아가야 될 것 같아요. 투네이션 쪽이 안 돼. 투네이션이랑 이제 한국 쪽이랑 완전 다 연을 끌어버리고 외국 걸로 다시 다 돌아가야 될 것 같아요. 아프리카가 문제야. 무조건 올리겠다 이런 얘기를 하기에는 아프리카가 문제고 그러면은 다시 돌아가야 되는 게 스트림 엘리멘트로 돌아가야 돼요. 그럼 위젯들 다 OBS에 맞춰서 넣어야 될 것 같아요. 약간 좀 아이템을 획득률을 올리는 것 자체가 그 경제 밸런스라고 해야 하나요? 그 시스템을 면밀히 살펴보고 저희도 데이터를 계속해서 들여다 봐야 되는 거라서 이 자리에서 말씀드리기는 조금 어렵고 보물 재료 거래소에 등록 가능하도록 해주시면 안 되나요? 안 된다면 보물 만들고 남는 재료 처리 방안이 나올 예정일까요? 아, 네네. 보물 재료 등록하면은 그러니까 이제 뭔가 분들께 좀 여쭤보고 싶은데요. 보물 재료를 거래소에 등록하는 거를 더 좋다고 생각하실까요? 네. 뭔가 채팅으로 한번 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 그 보물 재료를 거래소에 등록하는 게 더 좋다 하면 네 해주시고요. 아니면은 아니다라고 말씀주시면 좋을 것 같습니다. 니은도 네겠죠? 노 아닐까요? 노는 니은 말고 네라고 네네네. 해주시면 좋을 것 같아요. 네 네네. 아니면 이응 네. 노노도도 있는데 근데 그래도 예스가 대부분이 확실히 많네요. 네, 네네. 많은 것 같습니다. 여쭤보신 이유가 혹시 뭐 반영이 좀 넣죠? 네, 넣도록 하겠습니다. 네. 보물 재료 말씀하시는 거죠? 네네네. 네네네. 뭐 씨앗이라던가. 네. 네네. 거래소에 네네. 원혜태 정렬 네네. It's gonna be like a pet? I thought it was getting a new fairy class. No, it's not a class. It's not a class. 이제 추가로 획득하는 재료. What motivates you for BDM? Because I recently quit giving my account as cannot play anymore. Same chores over and over. That's true. That's true, Roy. For me, it's like I'm a type of person who usually don't quit the game 재료들만. if I have been playing for several years. I've been playing this BDM my account, like my Korean account for 3 years and 그다음에 이제 추가로 본의 아니게 이제 돌다가 혹시나 낮은 확률이지만 한 개 더 획득하시면은 it's 24 hours AFK, but I go in there just to grab some new new stuff. Give it a try for the new outfit. And let's see what more do I do? Like if there is like
additional thing that I can upgrade. I can try for some gacha system, try for the luck for the day, talk to people in our guild. Maybe sometimes I go for a farming with them. I think that's it. Like I can't play like that's like as a life goes on. We can't play game 24 hours a day. So yeah, you can balance it with your life. Don't you think so? That whatever changes. Yeah. That's the thing. Like I play for the game. I complain about it sometimes, just like why did they just remove the ocean? But it's not like I'm gonna quit the game because they remove the ocean. I know they're gonna make that come back and maybe in a better condition. So just expecting it. So I would say I'm just keeping the account until an actually fun content comes out because they do a weekly updates and we still have a tour. We're still complaining about the node war. Someday the node war is gonna get changed. Ocean is gonna come out. Tier 9 camp. Think about one more thing. The treasures. Nice ocean renew. Yeah, also guys, treasure, do you remember there's some stuff that you have additional treasures? I think I have like two or more things to make the treasure. And they are thinking about uh allowing you to sell additional treasure items. Because there are people who are getting more than just one, right? I also have like two of the same treasure stuff. Results tip 2. Use the video streamer. Start Lynn's W streams. Is it a sign that video is maybe becoming boring? I would say it's not about the boringness. I would say, yeah, he can play other games, right? He can play other games because he's just a streamer. He's not like a dedicated BDM streamer, but he's been playing BDM for 4 years. What is the fairy? The fairy's gonna be like a new pet that do like alter your alter thingy. It can praise for you. Those kind of fairy additional type of pets, but yeah. Anyway, step going for a lineage W, I would say it's gonna be a downside for him. He's trying that game because StarTube is doing it. StarTube got a commission from Lineage W. That's why he's been playing Lineage W every week, except for BDM stream. But if you see when he streams, you can see there's 200 to about 300 people watching him when he's playing BDM. But when he plays Lineage W, there's only like 10, 20 people watching him. That's even though Lineage W is like, for those people who thinks it's fun, it's just a cash grab game. And they're commissioning everyone on the stream if they think it's a big streamer. So I would say I think Step also got that commission to play Lineage W. And that's why, Roy, that's why he's playing it. It's not like
BDM is dying. BDM is just like it was always like this. BDM was always like repeating the same stuff and stuff. And we always wait for a new class for about 2 months. Every 2 months, we always wait for a new content every 1 month apart. So it's nothing different. It's nothing different. It's just like if you left the game, I would say if you're thinking of leaving the game, you've already played enough of BDM. I would say you played enough of BDM. You want to find something new. But I can clearly say, I can definitely say there's not a lot of good mobile games that you can play except for BDM. And it sucks. Exactly. It's not an action combat PvP. True, FreeTube, that's exactly the thing. Like for PvP wise, I can't find any good game, MMORPG game that has better action combat system than BDM. Yeah, Seb isn't the only BDM player, but he is the #1 BDM player. Global BDM streamers quit? Yes, but yeah, also they quit, but what are they playing right now? What other games can they play except for that BDM at the moment? Do we have a better game? That's the thing. Do we have a better game? Like, well, these gamers, we need new games always. Like, if you're trying to move away from one game, there should be an alternative. So, what would be the alternative to BDM? It's not going to be Lineage W because it isn't an action combat system. It's like tap target and it's full auto. It's more auto than BDM. Diablo Immortal? Oh my goodness. Johnny and Amber Cart live right now? Dang, I need to watch those. It's gonna be our last day, isn't it? Some move to Lost Ark. Lost Ark is a PC game. If you want to compare a PC game, then I guess you can compare with BDO. But I would say if you want to play with your friends, Lost Ark can be a thing. But if you think about it, Lost Ark is gonna get repetitive when you finish certain thing. Like there's limited party dungeons. And once you finish those, once you're able to complete those, even though you have to spend more than 10 hours to finish 1 or 2 very hard dungeons, party dungeons, what would be it? Like that's it. I have a friend. I have a lot of friends who played Lost Ark in Korea. Played for so many years. He was on and off for Lost Ark. What he says is he's been playing Lost Ark for 3 years now. What he was saying is, yeah, it's fun when there's new dungeon because you can play it with your friends. Like you make sure that you get those. Let me give you some. I was talking too much, wasn't I? Anyway, like yeah, for let's see, Lost Ark. He was on Lost Ark for 2 months because there were new map, and that's it. He said like, well, I have to go back for it and do all the party dungeon all over again with other friends. Like, it's exhausting. It takes about 3 hours to finish one dungeon. And if you quit or someone trolls, you have to do that 3 hours all over again. You fight with your friends. It's like 5 a.m. in the morning. I need to go to work tomorrow. And yeah, there's a lot of thing going on for Lost Ark too. So that can be a problem for those who don't spend that much of a time of a game. But moving from mobile game to PC game, that means you have a lot of time.
If not, just stay at mobile. That's a motto for me. Like, I don't have enough time to play PC games. If I do have time for PC games, I would definitely play BDO. BDO is so fun. There's so much things to do. There's so many mini games and all that kind of stuff that I love to do. So yeah, well, if I were to be a full-time job for stream, I would just full-time BDO. Or probably sometimes I will do Lost Ark with friends. But I don't want to spend like 10 hours of grinding at the same spot or anything anymore. I would love some auto. BDM number 1 for me, Clark. Yes. Yes. I know quite a lot of that went Lost Ark from BDM, but a few came back already. Yeah, if you are going from mobile to PC, you need to make sure that you have enough time. You need to make sure you, like, it's not about just this game. Like, I know Lost Ark is a really great game. I love that game. But do you actually have that much of a time to play it? Like, that's the thing. That's the problem. BDM may be okay for new players, but for all players, there's nothing much. Every game is. Every game is. There's no hide the ball. I think hide the ball will come soon, though. It will come. It will come. Played WoW for 7 years. I know what's content drought, having your main decline for nerf fights, or losing your favorite class, but I've stayed in WoW for the gameplay, one of a kind that, and I loved it. Oh, I agree. Doesn't matter. The gameplay is... Oh, true. True. I love your thought. I love your opinion. Definitely. That's the thing. Wow, exactly. There is always gonna be a drought for any games, because they can't make new stuff every week for you. So many players swearing in the Chaos Relic patch. That's exactly FS. FS, that's actually the reason why they did. Based on love for the game from other people? Oh yeah, exactly. That too, Rio. If you love the game, you play. If you love the community, I have a thing about the community. I love the community that game gives. That it's a different, like, even though I play a lot of Odin. How's your day? Great, Mero. Hello, hello. I love Odin community itself because it's a little bit toxic, but there's a lot more dramas going on, that thing. But I love how we talk about our lives and that thing. But for the BDM community, it's a little more of a light community where we ask for a really basic questions and get like a treasure items for each other. That's the thing. Like, it has a different community fun. But you have CP or new IFK 90% of the time. That's true. No makeup pickles in there. I'm right down there at the bottom. I'm right there. Alright, Accra drown. How many do you have, free two? I am drowning from Accra. Do you need one? I have like
I think I have like 40 aggregates left on my backpack. But yeah, let's keep watching this. 그래서 좀 은하를 수급하시고 또 필요하신 분들은 네네네. 그래서 그렇게 좀 거래소에 등록 가능하도록 하겠습니다. 드랍률도 얘기하시는데 드랍률은 영향하지 않겠습니다. 드랍률은 Drop drop rate for 안 된다고 생각하고요. so the drop rate for 괜찮다고 하시니까 그 부분은 oops. 할 수 있을 것 같습니다. 네네. 그렇죠. 그러면 보물이 아니지라는 의견도 주신 분이 있어서 네, 저도 그 보물이 아니 아까 차군님도 말씀한 보물의 컨셉이 있어야 되기 때문에 근데 거래소에 네 알겠습니다. 네, 여기까지 얘기하고 네, 이게 마음이 바뀔 수 있으니까 네, 조건부겠죠. 조건부. 네. 조건부일 것 같습니다. 조건부로 네, 적합한라고 판단한 거에 대해서 네. 그래서 업로드하면 좋을 것 같고요. 그러고 또 한번 채팅창이 갑자기 또 네, 많은 분들이 의견 주시고 계시는데 It's the only high. Yeah, plus 10 was too high for it. 8, I think it's reasonable. It's a reasonable change. 네. 좀 더 얘기를 해볼게요. 지금 죄송합니다. 제가 뭐 중복 태고룬 혹시 얘기해 줄 수 있을까요? 태고룬이 중복된 거에 대해서. 네, 저거는 예전에 그 연애 때 말씀드렸던 내용이었던 것 같아요. 제 기억이 나요. I'll give you an idea what I want. 제가 미처 챙기지 못했습니다. 이거는 꼭 챙겨서 다른 어떤 방법에 대해서 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 이거는 아직 제가 챙기지 I also want this Legion. 말씀해 주니까 좋네요. 네. My handsome Jen's right down there. 보면은 영지 다음 단계. I'll definitely come back for it next week. Today, like I just couldn't open up the cam. I just came back from it and I look awful. 일단 요정을 더 먼저 저희가 What's fairy? Fairy is a thing that is gonna be an additional pet that do appraise your altars and that stuff. Like it will have a different type of effect for each 그냥 그 fairies. 다 소모될 Wizard is coming this year. 의미가 없을 것 같아요. Zarkania, I'm not sure. But Wizard, they promised it's gonna be this year. But they did promise everything last year. So I wouldn't say that promise is a promise. It's taking so long. 좀 요정 같은 경우는 벌써 말씀드린 지 이제 1년이 됐나요? 그래서 It's been a year since they talked about it. It's not fair. 걸리는데 이제 그래도 계속 진행하고 있다는 거 저희가 They're saying they're still doing it, but when? 뭔가 분들께 좀 알려드릴 부분이 좀 생기면은 그렇게 해가지고 좀 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 네. 아까 저희가 얘기 나온 영지에 대한 얘기를 나왔을 때 제가 이게 되게 많은 고민이 들었거든요. 그러니까 저희는 업데이트를 해야 하는 것들이 굉장히 이제 원하시는 것들, Wizzy? 저희도 필요로 느끼는 것들이 굉장히 많은데 이것들이 Wizzy? I think so. I'm gonna play the same game with Jin. I know, Yabi. It would be fun. 주요 복지들 It would be fun if you are playing Odin. So excited for Wizard? I mean, a lot of people were excited for Yacha. Are you still excited for Yacha? It's like a 2 weeks thing for as a new character. Getting excited for a new character is usually about 2 weeks or maybe 3 weeks thing. 그래도 못 봤어요. 네, 저희가 But at least we can get excited. Odin Wengang. 중복된 채팅은 가급적 네, 자제해 주시면 감사하겠습니다. 저 어떻게 더 느리게는 안 될까요? 안 되겠죠? 네네, 그거는 아마 유튜브 제가 전화를 한번 해볼까요? 죄송합니다. 네, 저 찾은 게 또 오태식님께서 주신 의견인데 보시면 프레임 드랍 개성. I think is it overhyped? Oh, is it? Like I guess a lot of people wanted to feel the 저희가 이제 신규 콘텐츠들이 들어가면서 또 저희가 개선했던 것들 feel a strong striker. I guess. 이게 지금 계속 반복이 되고 있는 것 같은데 저거는 저희가 놓지 않고 베이스로 항상 깔고 가는 그 개선건이기 때문에 계속 노력하겠습니다. 네, 근데 확실히 어떤 타이밍에 어떤 부분에서 그 프레임 드랍이 일어나는지를 좀 이렇게 많이 건의를 해주시거나 제보를 해주시면 그쪽 위주로 이제 Oh, they know what happens for the frame drops. 가끔씩 영상으로 뭐 공유를 해주시면 그것도 뭐 살펴보기 좋은 뭐 방법이 될 수도 있겠네요. 네네, 네. 프레임 드랍 이런 것들. 네, 그리고 또 닉네임이 좀 와다다다님께서 그 아이패드를 이용하시는 것 같은데 아이패드 매직 키보드를 적용되게 해달라. 제가 아이패드 이용자는 아니어가지고 저는 In a grab combo? 근데 저게 이제 뭐 방향키라던가 Oh, is it? 먹히지 않더라고요. 4K CP difference in a grab combo? Isn't it like can you just kill everyone with 4K CP difference? Even if you're not playing Yacha? Any character. 말씀을 드리고 네, 그래도 네네네.
말씀해주신 만큼 네네 체크해보고 적용이 가능하다면은 네네. 진행할 텐데 뭐 이제 어떠한 이게 개발하다 보면은 또 뭐 어떠한 문제점이 있어서 뭐 혹시나 지연되는 경우도 있을 수 있어가지고 뭐 혹시나 뭐 이제 그렇게 되면은 저희가 곧 있을 뭐 거기 그런 자리에서라던가 뭐 하여튼 어떠한 창구를 통해서라도 뭐 네 그 부분에 대해서 이제 소식을 업데이트해 가도록 하겠습니다. 네네. Grab mechanic is broken. Grab or splash. I would say splash. Mechanic is also broken. 은하수급적. 네네. Shy grab when? 승업은 기본이라서 That would be awesome. When 아, what if that shy's bear can grab you? 많은 층이 있고요. 그렇죠. 지금 Because of passive and percentage. Wow, interesting. 부족한 That's a lot. 실질적으로 좀 개선할 수 있는 방향을 계속 얘기를 하고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 또 그렇게 한 번에 또 뭔가 막 조치를 해서 한 번에 막 많이 또 풀려버리면 또 되게 이상한 어떤 형태가 돼버릴 거거든요. 그래서 요거는 네 이게 뭔가 Fun. 사이에서 의견이 완전 분분한 상태라서 네네. 이거는 계속적으로 모니터링을 해가면서 그러면서 대응을 할 수 있도록 하겠습니다. 지금 뭐 은하를 수급처를 늘리겠어요라고 하면 너무 막연한 정말 그렇죠. 공수표를 그냥 막 던지는 것 네네. 같으니까 맞아요, 저는 맞아요. 그건 너무 책임이 없는 것 같다고 생각을 하고요. This does not seem to do more damage than other classes in normal PvP arena, but I thought 은하를 수급할 수 있는 he has 아 그거는 네좀 more, huh? 뭐 그것뿐만 아니라 그 저희가 뭔가 이 전투력 BDM future looking like Jin. Future is gonna, I would say, with additional fairies and new rift, maybe something about a tour war. The treasure zone market is gonna be one exciting stuff for me because I don't usually look for it. I would love to just buy it. I love to see tier 9 camp. There's still a lot of things to be. There's a lot of content, upcoming content. So as a future, it's not like completely bright like a new game, but the game you've been playing is not gonna die within few years. I would say it will stay on at least this year. At this point, if they keep 서버 연합의 연결 trying to give out new content like this. 분께서 질문 주신 것 같습니다. Memories and crystal PvP damage. Ah, the pets, yeah. One for a while? Yeah. It's gonna be an on thing for at least a year. And maybe next year. That's the thing. After the tour war, what are they gonna do? Is there gonna be a new... They should have some new content, very creative new content 대양 to make other like the place to stay. 업데이트. That's the thing. Yeah. 그 이제 8편 뭐 연회에서 좀 말씀드렸다시피 대항만의 생태계를 만들 계획이 있습니다. 그래서 물론 이제 여러분들이 How many tiers of goddess and chaos towers of trials in PAR? 아히 procs. 보다는 먼저는 절대 안 될 것 같고요. Let me see. 이후의 계획으로 좀 생각하고 있어요. 그래서 그래도 대항만의 좀 생태계를 가져서 대항 안에서 좀 더 이제 뭐 어떻게 말씀드릴까요? 대항 안에 또 다른 뭐 약간 뭐 RPG라고 해야 될까요? 대항 안에 또 다른 그런 게임으로 좀 만들고 On chaos, it gives, 만들지 않고 그런 식으로 계획하고 let's see, 400, 450, 550, 600. Not a lot. Like per week, I think I get like 1,000, about 1,000 per day. More content. Hey, is there ocean tier guy? Yeah, that's him. Hi Zura, hello. That is him. 그것들이 순서대로 진행이 되면서 적절한 타이밍에 업데이트를 할 겁니다. 네, 당장에 언제 할 거다라고 말씀드리기는 사실 이 순서는 상황에 따라서 계속 바뀌잖아요. 그래서 이렇게 명확하게 말씀드리지 못하는 점은 양해를 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 대양 그럼 좀 더 기다려 본 후에 말씀드려보도록 하겠습니다. 정유리님께서 나이트메어 상시 안 된 이유가 유저분 모험가분들께서 이제 피로도 때문이라고 하셨는데 솔직히 그 검사왕 모바일은 싸우는 맛에 하는 RPG 게임이다. 싸우는 걸 좋아하시는 것 Yep, it's for a PvP RPG game. PvP, highly PvP. 라고 의견을 주셨습니다. 네, 그리고
저런 의견도 있다고요. 네, 네네. 저렇게 의견 주셨고요. 또 이어서 또 채팅을 보면은 밸런스 패치는 어떤 걸 중점으로 보고 하시나요? 사실 아까 많은 게 있는데 다시 한번 네, 뭐 중점이라고 말씀드릴 게 없을 만큼 다양한 면으로 보고 있습니다. 1대 PVP나 뭐 소규모 이제 3대3 PVP나 아니면 뭐 소규모 뭐 이제 5대5나 10대10 또 대규모 전장에서의 뭐 다대다 싸움에서의 포지션 잡고 이제 할 수 있는 그런 부분들, 그리고 이제 뭐 당연히 이제 월드 우두머리 피해량 이제 뭐 우라카나 뭐 여러분들이 이제 많이 잡으시는 그런 피해량, 사냥터에서 뭐 드리간에서의 또 효율, 뭐 이제 각 지역별로 또 효율이 다른데요. 균열에서의 또 효율, 뭐 이런 것들을 모두 이제 체크하고 있어요. 그래서 이제 물론 다 동일하게 맞출 수는 없지만 그런 부분들을 좀 어찌됐건 캐릭터의 개성은 최대한 유지하면서, 네, 그렇다고 너무 심한 격차로 인해서 좀 이제 강요되지 않도록 최대한 노력을 하고 있고, 그런 취지로 Hello. 좀 방향성 자체는 그런 취지로 좀 하고 있어서. That is okay. 그래서 What's your 저희가 지표를 frame 띄워드리고 CP for 킬 chaos? 데스에 대한 이런 Mine's 취지로 low. 예를 들면 거점전에서 이제 치러지는 뭔가 Hello. 직업별 본인 직업별의 킬 데스가 Hello, 있다. Robo. 그리고 뭐 투기장에서는 본인 직업을 제외한 다른 뭐 클래스 간의 이제 승률, 뭐 이런 것들, 그리고 또 전투 시간, 뭐 여러 가지를 다 보고 있어가지고, 그리고 실제로 그 수치가 맞는지 또 검증을 하고요. 그러면서 이제 밸런스 패치를 진행하고 있습니다. 그래서 또 최대한 또 너무 많이 바뀌게 되면 최대한 한번 많이 변경을 It's not a half stream. 하는데 지금 It's less than a half stream. 하지 않고, 물론 필요하다면 그것도 해야겠지만 My fam 모험가 is 분들의 이제 경험을 최대한 이제 유지하면서 밸런스 1300. No, 13k CP. 아까 제가 정유리님이 말씀해주신 거 그 나이트메어 Nightmare. 전투하시는 거를 좋아하시는 분이다라고 해서 그게 넘어가는데 그런 분들 계신다. 말씀드리고 싶었고요. 네. 그런 분들께서 좀 풀 수 있는 뭔가 그런 게 부족하다면은, 근데 또 이게 뭐 예를 들면 이제 지금의 13 두번 열리던 부분이 130k fam. Let me see. 물론 이제 Uh, 이용을 지금 해주고 계셔서 정말 yeah. 100, like 160? 160k? But actually, my character that goes on for it is 130k. 130k. Yes. 133k. 시리우스님께서 죄송한데 그 정말 혼돈의 유물에 대해서 설명하신 부분이 자세히 설명해 주셨는데 좀 이해가 저희가 뭐 안 되시는 어려워하시는 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 빠른 시간 내에 저희가 공지로 따로 안내를 드릴 수 있도록 준비를 해보도록 하겠습니다. 네. 백윤규 TV님께서 월드 경영 재화 좀 올려주세요. 너무 적다고 하십니다. Ooh. 월드 경영도 오래됐죠. 이제 3도 마차가 추가된 지 오래됐는데, 그래도 이제 영지 9단계랑 뭐 이제 9단계와 뭐 이제 연계해가지고 그 근처로 이제 잡히지 않을까 싶습니다. 뭐 사드 마차나 뭔가 기존의 또 재화들이 오래되다 보니까는 이제 좀 변경해줘야 되는 것들, 그런 좀 리뉴얼이 필요하다고 저희도 생각하고 있습니다. Oh, merch renewal. 영지 뭐 근처로, So tier 9 merch. Reward 이어서 미여우 1호 팬 soon. 도전 횟수를 표기해달라. Is merch? Why is Jen hiding? Because I just came back from work and I look awful. 횟수에 대해서는 저희가 카운팅을 하고 있지 않거든요. 그래서 그리고 도전 횟수는 왜 2 for 2? Damn. You take care of your family. I don't. I'm really shy. Remove time schedule for Ramo? Veda! I totally agree with you. 제가 만약 미여우 1호 팬님의 제가 약간 좀 빙의해서 말씀드리면 나 환상만 띄우고 싶어요. 띄우고 싶은데 도전하는 게 너무 어려워요. 내가 횟수가 어느 정도 되면은 그거를 환상마로 만드는 거를 확인하고 싶은데 지금 저희가 뭐 모션으로든지 이렇게 좀 기운으로 확인되고 있잖아요. 그런 거를 좀 명확하게 해서 알고 싶다라는 거. Merch, my favorite content. I know. Give us more rewards. They're saying they're gonna give out additional merch and items, rewards and everything. So
expecting good stuff there. 그러면 안 된다라고 딱 그냥 말씀해 주는 게 좋을 것 네, 같습니다. 저는 안 하는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 의견 Hi, 주신 것 hi, 같은데, hi, 네, Vito. 그거는 아닌 것 같다고, 네, 아닌 것 같습니다. 네, 명확하게 말씀을 드려야 네네. 기대하지 않은, 네, 네네. 기대하는 것도 이제 해결이 되거든요. 네네. 또 Merch's favorite 운영자분들께서 content? 또 Yeah, that's why I'm 플러스 staying in 이벤트 95 level 다음 forever. 플레이가 불가능할 정도로 심각해서 Can set finish chaos total or still not? 패치를 해달라고 개선을 Wait, 해달라고 I thought Step already finished it. 하고 있는데 그게 시기가 언제인지 한번 체크를 해보고 이제 그리고 말씀드리도록 하겠습니다. 이거는 How can we actually ask them the question? 시기 지금 Oh, they already did. This video was updated. But yeah, I can if you want, like I can give these ideas to them. 뭔가 분들께서 보시기에는 명확하다고 보이시지만 Let me give them this idea. 발생되는 거다 보면 These ideas 원인을 찾는데 좀 오래 이제 as a content creator 네네 그런데 이제 directly to CMs. 이제 주신 5 outs there is almost 30k CP. Ah, 고객센터로도 아마 damn! I'm only at 29 or something. Not 29. I think 20, 26 something. 찾고 이제 코드를 확인하고 그러고 있으니까 그렇게 진행 중이다. Any other questions you wanna ask? I'm gonna make sure that your questions are asked here. If not, I will ask them personally. They need 40k CP each, right? I think how many do I have? 어떠한 이야기를 통해서 But yeah. 파트리오가 이제 사는 섬이 있거든요. 그런 섬에 가서 파트리오 뭔가 이야기를 클리어 해준다거나 아니 뭔가 이야기를 풀어서 하면은 이제 파트리오가 이제 새로운 상품으로 Having time scheduled for my favorite event makes BDM really dead. True. To make change, you will need to talk to the devs directly. But yeah, it's a good innovation at least. CP gap, Asia server, it's so huge. Need help? Uh-oh. That's like, you need to make sure those whales don't spin then. Why so many chaos rift there in KR? Oh, there's so many chaos because they wanted to spread out those CP people in different rifts. 저거는 아까 얘기에 So give it for high CP people to go for the fifth ones, and I'm in the middle, so like I'm at 3 and 4-ish. I can't even go for 4. I think I'm like in the middle of 3 and 4. 표현이 좀 적절할지 모르겠어요. But to give some good stuff for high CP people, they made 5 and 3 in the middle. 스스로 인하가 연관성이 잘 Hello, Javard. Hi, Angelo. Long time no see, I know. My main is 44k? What? 층들이 있다라는 걸 확실히 감지하고 I'm still not 40k. 너무 지금 케이스가 Sorry, I was slacking. I'm slacker. I just... 이어서 망망님께서 Damn, 44k. I think, let me see. 길드 동맹은 아직 I'm almost 40k, but I'm stuck at 39.3. 센 길드가 더 I should just move Chaos Rift to Exposition tab like Valor. 아니라 그냥 Well, 결속력 있게 즐기고 모이고 이 유대감을 만들어서 길드 자체의 그 육성이 좀 더 원활한 환경을 만드는 게 저는 맞다라고 생각을 하고 있어서 그것과 관련된 업데이트를 계획을 하고 있습니다. 그래서 그 부분을 진행을 하면서 접근하는 게 어떨까라는 생각입니다. they want to add some new guild content. 아르헨티나님께서 파밍의 재미를 위해 파티 플레이에 Really? 망망님께서 길드 동맹 언제 나오는지 한번 질문 주셨습니다. 길드 동맹. Guild Alliance. Would you like to have a guild alliance? 길드 동맹은 계획이 Still not see you today? Uh-oh, Renzo. You'll see me tomorrow. Not tomorrow, next week. 그러면 사실 동맹의 의미가 없어요. 그래서 그게 맞는가가 There's not gonna be an alliance, but they will be giving out new guild content that where you can play with your guild. 그 육성이 좀 더 원활한 환경을 만드는 게 저는 맞다라고 생각을 하고 있어서 그것과 관련된 No. Next week. 진행을 하면서 접근하는 게 어떨까라는 생각입니다. 네, 알겠습니다. 길드 동맹은 계획은 없다. No alliance. 아르헨티나님께서 파밍의 재미를 위해 파티 플레이와 파티 던전 Party play, party dungeon, party play, party farming. 일단 저 파밍의 재미와 파티 전전은 다른 계획인 것 같아요. 네, 다르죠. 그냥 다른 계획인 거고요. 파밍의 재미를 드리기 위해서 뭐 예를 들면
기억 각인의 기억의 수정이라든지 혹은 광기의 반지라든지 이런 어떤 목표점을 심을 수 있는 것들을 treasures 현재로서는 or farming. 아까 말씀드린 것처럼 길드의 어떤 그 소규모 파티로 즐길 수 있는 콘텐츠가 필요하다라고 좀 생각을 하고 있어서 그 방향으로 좀 업데이트를 할 계획. There's gonna be a guild content. Guild. 그리고 아까 Oops. Guild. 그 선지자의방 그 얘기도 했는데 호야오님께서 석판이 너무 많아서 고대유적 돌리는데 너무 오래 걸리네요. 배율 좀 대폭 올려주세요. 뭐 2,000배까지로. 2,000배는 너무 2,000배면 한 번에 많은 것 네. 같아요. 네네네. 석판이 되게 많으시다고 하시네요. 네네. 기존 비율 대비해서 네. 그 이제 초월 2, 3단계가 추가되는 시점에 맞춰서 배율도 증가시키도록 하겠습니다. 뭐 기존 대비해서 좀 더 증가시킬 수 있는 이제 배율 수치를 보고 저희가 조정해서 추가하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 좀 기존의 배율 수치를 좀 확인해서 추가하는 거 말씀 주셨습니다. 반월님께서 다크니스 비산하는 어둠 온라인의 그 검사 맛과 지금 모션 이펙트가 동일하게 변경해 달라고 말씀을 주셨는데요. 네, 혹시 뭐 네네. 엄청 오래도록 이 글을 이제 얘기해 주신 분이실 것 같아요. 아니면 뭐 다른 분이실 수 있는데 저희가 이제 다크니스가 한번 이제 리뉴얼 되고 나서 이제 그 뒤로 이제 쭉 비산하는 I'm so close to quitting BDM. 얘기해 주셔서 이제 Wow. PC 버전과 At least you're still playing. She's dating tomorrow, so no stream. I wish. I wish. They should add guild shop where leader of can stock up goods and members can buy using social tokens. I would. Oh, that would be good. That would be really good. We need something for guild. True. They do have the same system for BDO. Dating work does not count. I'm not working tomorrow though. I'm working because I have a thing for Odin. Like tomorrow is our guild field boss day, which means I have to go for the field bosses from 5 a.m. to 11 p.m. So tomorrow is gonna be hell. Useless social tokens in global. True. They need to make sure that they make you guys spend those. Great game, but wait, is endless for global. True. Dance emotes when? I wish. Maybe I will make more emotes if I have time. Ocean content renewal? What kind of renewal? An actual ocean. Ocean's dead, so ocean renewal is my hope. Actually, this is my hopes. I want. 사실 명확하게 말씀해 주셔야 저분들도 이제 이어서 뭐 망토 온오프도 뭐 가능하냐 뭐 이런 의견을 주셨는데 She's 망토 달리는 50 guys tomorrow. No, there's 10 women. There's 10 women and there's 35 guys. And I think more than half is married. So 그다음에 아크 매지션의 악매하세요님께서 신규 클래스 even those 10 women are half married. Wizard's gonna come out late 2022. Probably like quarter 3, in the middle of quarter 3 and 4. Free ancient seed? No, it's not gonna be a free ancient seed. But they might give that as a market. It's gonna be a sellable thing. Like our elephants. 그전에 또 다른 타이밍에 갖고 있는 순서를 기다리는 캐릭터가 있다는 거네요. 이어서 아까 뭐 GML님께서 Thrones and Liberty? Oh, I have a lot to say about NCSoft Thrones and Liberty. Ancient Seed when? Never. Fatal. Tell PA to remove the time schedule for Ramo. I will definitely say that. Thank you so much for renewing your postcode. Thank you. I would love that. I would definitely love that too.
But yeah, OD Valhalla is not actually like a new creative game. Diablo Immortal is another same game being a new update on graphically. NC Throne and Liberty is gonna be another same lineage game that just like a fast cash grab game. We real I would say we need a creative game like Dokkaebi. Like Dokkaebi might be the most creative game ever for next year if it ever comes out. 기존 유저들을 차이를 좁힐 수가 없다고 하시는데요. The 중도 delay that they're having for every content and even the Crimson Desert is not I don't think it's gonna come out this year. If it doesn't, Dokkaebi is gonna delay it a year more, so 2024. Says how I feel about True. Odin still no use? What do you mean still no use? 컨텐츠들의 차이를 좁힐 수 없기 때문에 저거를 올리는 게 개념이라기보단 좀 더 이렇게 스무스하게 성장을 쭉 할 수 있는 그런 기반을 지금 그 만드는 작업들을 하고 네네. 있거든요. 이제 그 작업들이 어느 정도 정리가 되면 그 후에 이제 범위들이 막 이렇게 좁혀질 거예요. 상황들이라든지. 근데 그거에 맞춰가지고 뭔가 되는 게 좋을 것 같습니다. 저 아까 말씀 비슷한 얘기여서 정말 죄송스럽긴 한데 무턱대고 저거를 이렇게 팍 업데이트를 하면 저 이제 사이드 이펙트라는 Odin Global still no news? Oh yes, still no news. Treasure on market? I just get my potion treasure. No, Randy. Good for you, but it's not gonna be like a really fast thing. Even in the market, not a lot of people will post it. Not a lot of people have additional things, so it's good for you that you have a potion. Fourth case accessory. Wow, that's actually fast. That is actually fast. 1층을 돌파하고 보상받고 그다음에 2층을 돌파하고 보상받고 3층을 돌파하는데 이제 실패하면은 뭐 이제 다시 뭐 또 도전을 해볼 수 있고 You ignored my high earlier. 일회성 보상을 Yeah, 받게 되는 거예요. B. 일회성 보상인 만큼 말씀하신 아크라드나 Anyway, at the end of this stream, I will do a raffle 그렇게 업데이트를 해 나가도록 하겠습니다. for the two. 갱장님께서 아까 뭐 언급 잠깐 Where is it? 주셨는데 태고름 변경 시스템 한 번 더 뭐 태고론 변경 시스템이라기보단 이제 이미 중복되고 중복되는 태고 그 룬에 대해서 처리할 수 있는 방향을 놓쳤습니다. 놓친 거 제가 신경 써서 하겠다고 초반 연애 때 했고요. 말씀드렸다시피 변경 시스템은 안 들어갑니다. 다- 기존의 네네. 가치를 그때도 이제 많은 분들이 공감해 주는데 I'm sure if 변경 시스템이 if they do that, they're gonna nerf the drop rate. Oh no, they didn't say anything about the drop rate. They're gonna leave the drop rate, but there were people who wanted to sell their additional treasures, and they said, "Well, do you really want to sell them on the market?" And everyone was saying that they really want to sell them because I think they have like 2 or 3 additional stuffs. So if that's the case, it's gonna be like a red elephant that where you can buy it from market. Questions to ask for Damet. I'll join for the raffle. Yes. 라이브 방송을 오늘 해야 된다라는 게 저 이런 느낌이었고 사실 저희가 아까 말씀드린 영상을 준비하고 있었는데 확실히 이런 느낌을 이런 시간을 가진 게 진짜 좋은 것 같습니다. 이어서 그럼 또 채팅을 한번 보고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 천장 시스템 이야기네요. 중영최님께서 무기, 갑옷, 8강 천장 시스템 계획이 있으신가요? 그러니까 8강 천장 시스템. 비슷한 개념으로 말씀을 앞서 드렸는데 기존의 8강, 9강, 10강을 만든 유저들에 대해서 되게 가치를 훼손하는 거거든요. 그래서 있을 수 없는 일입니다. 그래서 저 계획은 없습니다. 없습니다. Have to additional 장주님께서 필드 Cypher or Light? 화면 시작 보정 버튼을 만들어달라고 하시네요. Good update. Yeah. 보정 버튼이라면 What do you choose? BDM or OD? Wow, that's a good question. If I have to ask, do I have to answer that? It's like, who you like more, your mom or dad? Who do you like? Who do you love more, your mom or dad? Can you pick one? 그러다 보니까 그때는 이제 카메라가 중이 될 수밖에 없는 상황이긴 하거든요.
So I can sell. I hope it can make expensive. I hope they do. A dev talk for global as well. Rio, the problem is I don't think there are a lot of people who can speak in English in the devs team. Even talking in Korean, they are having trouble here. But imagine they talking in English. Or maybe just Lila trying to translate in the middle and it will be a disaster. Cyber light. Okay, okay. The real question is, are they actually going to listen to the suggestions? They're actually just reading the comments and talking about their suggestions and how they're going to manage to fix it or maybe additional steps. Will there be a hateable in June? I think that, yeah, I think so. There will be. They're definitely going to have a hateable. Office in California? No, they don't have an office there. They only have offices in Korea. No new class clue. I think there's gonna be a new class in between Wizard and now Yacha, and there's gonna be another class and then Wizard. It seems like there's gonna be a new class in the middle of it. It must be introverts. Koreans are introverts. I am. Me too. I am very, very. Renzo, thank you so much for the donation. And sorry that my donation died. I will read it for you. And thank you so much. Hash Awakening went. That one we need to get it too. 전투력 자체를 낮춰야 되거든요. 그러면 또 전체 필드의 이제 밸런스가 무너질 수 있어서 그 부분을 체크해서 그 선까지나 아니면 그 선을 좀 컨트롤로 극복할 수 있는 뭔가 그런 살짝 아래선 정도까지는 해볼 수 있을 것 같아요. 네네네. 네, 알겠습니다. 에브이님께서 그리고 갑옷 기억 각인. 아직 갑옷 기억 각인에 네, 업데이트 예정으로만 되어 있고. 네. 혹시 갑옷 기억 각인 예정되어 있는 게 있을까요? 네, 요거는 이제 드리간 지역이 이제 3차와 그 마지막 이제 업데이트를 이제 드리간을 다 하고 나서 이제 또 새로운 대륙이 이제 나갈 때 그때 갑옷 기억 각인이 Oh, the loss for huge value. I would say the reason for it was the China release. We did have high hopes for the China server to open up in a great deal, but it didn't work. Since they didn't make sure they have the fullest content. It was like the first day content when we had global. That was a downside. And comparing with other games like Lineage, NC, or even Odin stock have lost its value for the last 2 months. Most of the gaming stocks are dropping currently, but it's just a time where it wiggles downside and it will go up for additional. It's not about how many people play the game. It's all about how much new games they develop. So it's probably gonna go down until we have a news for Crimson Desert. And if that is successful, the stock's gonna rise. And after that, probably Dokkebi is gonna be the high hit. If that succeeds, Pearl Urbis now will stand side by side with NCSoft. But NCSoft dropping like hell, we'll see. We'll see if NCSoft's gonna drop side by side to Pearl Urbis, or is Pearl Urbis going grow as much as NCSoft? BDM will survive 2022? Yeah, it's gonna survive 22, but I'm not sure about 23. This year is fine. They did wiggle because of the Chaos Relics, but they are fixing it. 알파카가 지난 칼페온연회 때 나왔던 얘기인데요. 네네네. 언제쯤 나오냐고 하고 있긴 한데 아직 개발하고 있지는 않아요. In terms of money, the BDO and BDM, if you think about the money and P2Wness, BDO is no money thingy, or even BDM.
it's about it's like stock is all about not about how much money they make. It's not always about how much money they make. It's about their potential. And with the stocks, if they're not developing new games, if they don't have a future, the stock's gonna drop. But having these new games getting delayed for a year, 2 years is not fun. It's definitely a stock dropping news. How's Netmarble stock? Oh, Netmarble stock dropped like hell. It dropped more than 50%. So you need to see other stock to compare with all the game stuff. It's really fun watching NCSoft drop from 10,000 to 300. It dropped to 300, guys. It used to be 10,000 bucks, and now it's only 4 to 500. It dropped like half. Oh wait, not 10,000. Wait, 1,000. It was 1,000 and it dropped to 400. So it has been dropping more than 50% here. It's fun. Watching it is fun. I'm waiting for Diablo Immortal in June. You're not gonna wait for that one. I would say rather just play Exile, if that's the case. Diablo Immortal. What was that game? There's a very similar game that I want to introduce if you like those kind of a game, but Diablo Immortal doesn't seem like a very good game. To be honest, like it wasn't a thing. What was the game? 적절한 그 타이밍이 지금 잘 안 맞지 않나 싶은데요. 이거 자체를 그래서 또 늘려버리면 너무 여유롭게 또 진행이 될 것 같아서 이거는 좀 상황을 보는 게 좋을 거다라는 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 상황을 좀 더 지켜보고 한번 생각을 On December. Play on December if you want a vibe. Similar to Diablo Immortal. Harry Potter game? On December is a really full non-auto game. If you want to try. It's a full non-auto game. So anyone who wants it, like I can't play it. But yeah. So pretty sure you're gonna try it. Oh yeah, if you're a fan of Diablo, sure. Wouldn't you just play original Diablo than Diablo Immortal? Immortal is more of a gacha game. 좀 더 한번 더 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 조현선님께서 길드 전쟁 개선 좀 해주세요. Guild War. 5분이면 끝난다고 하시네요. 길드쟁 같은 경우에는 저희가 바라고자 하는 방향은 이제 뭔가 괴롭힘 쪽보다는 약간 길드 간에 이제 뭔가 명분을 두고 아니면은 뭔가 친선전처럼 뭔가 아니면 한번 겨뤄볼까 이런 식의 이제 방향으로 좀 가고자 하다 보니까 이제 좀 뭐 어떠한 특정 상황에서 아까 뭐 이제 강한 길드가 1단계 거점 오듯이 이런 부분들을 좀 해소하기 위해서 뭐 이제 전쟁 그 포기하는 부분들에 이제 잡혀져 있다 보니까는 뭐 그러실 수 있을 텐데요. 네. 그래서 그런 부분들은 좀 어떻게 보면은 좀 더 배적하실 길드를 오히려 찾으시는 쪽이 더 좋지 않을까. 네네네. 그렇게 해서 좀 더. Original Diablo, oh, nice. Nemral and NCSoft both are above PA now. No. They think about it. NCSoft and Netmarble is a highly P2W game and produce new game every few months. So it's a different thing. The company size is different. Netmarble and NCSoft is more than twice than PA's. So you can't compare the actual price with Netmarble and NCSoft. But imagine having PA on the same level as Netmarble and NCSoft, because NCSoft is dropping, PA is growing. They are meeting in the middle, and I'm not sure which one's gonna go down, or PA going up with the new games. A new release ever since D2?
Wait, didn't we have another Diablo? 보려고 하고 있는 Or was it, maybe it was just CBT I played. I think I played a little bit. 성전에 대해서 Yeah. 일정은 언제다 Yep. 말씀드리기는 어렵다. 네, 알겠습니다. 좀 긴 내용의 채팅인데요. 김규커님께서 모험가님들의 실수를 줄일 수 있는 패치를 부탁드립니다. Any MMO now got some kind of gacha? Yeah. MMO without gacha seems to be nothing. Like it's no fun. Everything is about gacha. 영수 같은 걸 제작할 때 동일한 거를 만들면은 또 이제 그거를 뭐 재료로 사용하든지 그런 상황이 발생할 수 있으니까 재료의 동일한 장비가 보유 있는지. 중보다는 장착 중이면은 뭐 이제 알림 문구 같은 거를 뭐 추가해볼 수도 있지 않을까 싶긴 한데. 그렇죠. 네네. 보유 중에 있으면은 계속 뜰 수도 있긴 하겠네요. 또 뭐. 저게 장착 네. 중이어도 마찬가지 상황인데 그렇긴 합니다. 대부분의 상황에서는 계속 확인 창을 뜨게 만들 것 같거든요. 네네. 저 케이스라기보다는 저 지금 Graphics and combat system. Wizard, I will tell you one thing about what happened on Lineage W. 그런 패치들을 They did the same thing. Throne and Liberty. Lineage W was a very 두 개를 연속해서 I did, but don't get fooled by NCSoft. It's gonna be a copy paste of Lineage W with a little more graphics. 서버 통합은 올해 안에 될 수 있다면 They do that stuff with the graphics. The combat system is gonna be a tap target, so it's not gonna be like BDM. Let's see, and yeah, don't get fooled by trailers. What I've learned and what Koreans learn from NCSoft for so many years, like 20 years now, 계획까지는 아직은 don't believe what they show you before the game comes out. 굉장히 다양한 것들이 준비되어 있어서 사실 오늘 나온 And they even said they're not gonna give out certain P2W packages. They said this gacha is not gonna be in there. And you know what? In 2 months, they actually just gave out those expensive packages and gacha system. So they didn't even 것 가능할까요? said 가끔씩 헷갈리는 분들이 they lied. M이 저게 없어 They lied in front of us. 요거는 한번 체크해 볼게요. 저 표기법이 사실은 저희가 Looking forward for it? 실제적인 표기법이 Dude, he might have gotten a commercial. NCSoft is actually a really commercialized person. They commercialize every streamers in the world. 여지는 충분히 So yeah, that might be it. That might be it. 검토를 해서 적용을 As a realistic trailer of all MMORPGs, true. I agree. Just like Lineage, Asmongold doesn't know NCSoft. I know NCSoft. All the Koreans are leaving Lineage game right now. Big streamers in Korea 유저들이랑 뭐 are leaving from NCSoft games, while foreign streamers who doesn't even know about this game or doesn't even know about 저거는 아까 그 NCSoft company are looking for it. I think Asmongold think it's 오프라인 행사 a little bit closer to WoW. 오프라인으로 했던 그 행사를 He probably think 찾아뵙는 자리를 it's very similar to WoW, 그때 but no, it's not gonna be. 의견들이 해소가 될 수 있지 않을까. Rather play BDO, bro. Rather play BDO. 토템 질문을 계속 이제 올려주시는데 아까 말씀드렸다시피 토템 강화 방법을 변경을 하면 이미 He's gonna complain so much with all the P2W packages. 무너뜨리는 게 되거든요. 그래서 방법을 변경하기는 어려운 점 이해를 해야 돼요. But anyway, what they're talking about is any kind of content that the viewers want, and they're saying like, we want more silver, we want more drop rates. Can you increase the drop rates? Can you increase the silver? Can you increase the source to get more silver? And what they said is like, just increasing or giving out more silver isn't the solution for it. So they're trying to make a system where you can get more silver
for the new content, but not too much, so there's no overflow. So they're trying to balance out the silver that the users need. I think there's people who are complaining about it because for Relic upgrades and all these upgrades, we need a lot of silver. And since the ocean's gone, we don't have like more silver to get when we do ocean. So I guess that's the case. Nowadays streaming lineage, hardly seeing them play anymore except for Naningu. Oh yeah, because they're all commercial for a year, they have to stream Lineage W. They got contracted. Yeah. They can't leave. You know how they stream? They just do gacha for 2 hours. When they finish 2 hours, they quit. Yeah, they got paid for it for about a year, so they have to play for a year. They can't leave in the middle because that's like their terms, I think. StarTube is paid for a year too. Yes, so he have to. There's a lot of paid streamers, and most of the lineage streamers currently are the paid streamers. Nanningu was paid for several months, but he's done, so he left. Yep, he left without looking back. Some of them, actually, there's another news to it. What they did, what the NCSoft did is the ending. They're almost in terms of ending Lineage W contract. It's almost a year, right? So they want to renew it as Lineage M. They want to go for M because W sucks. There's a delay. And actually Taiwan is winning. It's mostly the server is like Taiwan versus Koreans, and Koreans, not a lot of Koreans playing it, so we don't have a manpower to win. So all the Koreans losing, all the Korean streamers losing from those Taiwan server people, Taiwanese. So what they're doing is they're trying to run towards Lineage M. Exactly. Set viewers, StarTube viewers are that much too. So, oh yeah. Do you know why those people with if you see the 한다고 말씀드렸다시피 진행을 할 예정이고요. 근데 아직은 개발이 들어가지 않았어요. 개발이 들어가지 않았고. 반려동물 외형 변경 언제 해주시나요? I'm trying to listen to it and try to give you some information if needed, but not now. But yeah, about Lineage W. Lineage W, currently the streamers are doing gacha. Everything is about gacha and nothing about the game. Everything is about how much they spend and how much good cards they got it from it. And the reason why people watches it is to be satisfied by either seeing those streamers failing from spending that much, or trying to feel the success of picking up a good card. So it's all about that gacha system for Lineage. And if you see why Step and StarTube having low viewers for Lineage W is because they're not spending enough. If they spend like trillions of dollars, and if they put that on title, everyone goes in to see. Everyone. There will be thousands of people trying to see how much they spend and the result for it. That's how Korean Lineage streamers live. By spending and luring in those members who want to watch it. It's fun. It's fun to
see how those people 그 프리셋을 이렇게 바꿔가면서 할 수 있고. lure in 그래서 just because of that title. 정식으로 해놨다가 이제 딱 바꿔서 이제 쓰실 수는 있을 텐데 그러면 또 이제 잠금 사냥 중에 잠금을 해놓으면은 이제 자동 사냥 쪽에는 발동이 안 되고 내가 수동으로 눌렀을 때만 발동이 네네. 되면은 Liz W stream will start pulling more views? No. 다만 공수가 너무 커져. If he doesn't spend trillions of dollars, no one's gonna watch. I'll be clear with the Korean part of the story. If Koreans are playing Lineage, if Koreans are streaming Lineage W, they need to spend. It's not just step spending. Step spending is like a baby for Lineage. They need to spend trillions of dollars per day to show that you have the manpower, you have the enough wallet to play Lineage. Then other players will follow. But Lineage W is a downside for Korean people. So if he wants to succeed, he need to grab those Taiwanese in 그래도 하나만 드리자면 그 이제 in Lineage W. But I don't think he knows about that. 노골적으로 또 드릴 수도 없고. 마음은 알겠습니다, 조영님. 네, 마음은 알겠고 저 알려주시면 안 돼요? Because I actually just like, even though I stream BDM or play games 약간 이제 직접적이진 않죠. only Odin and BDM, I watch all those people's in 보물이 필요한 YouTube to see the trend 다른 보물 and how people react for it. 정도로 이제 And I analyze those stuff and see if I actually did some calculations if I were to move on to another stream. 다른 보물이 있어야 But no, 할 수 있다 정도. BDM is solid. Lineage W is going down. 유저분들께서 또 추리력 Odin, maybe, to be honest. 되는 말을 한 게 아닌가. Lurking YouTubers, not just lurking. I'm researching. 조영님께서 가오 I'm researching every YouTubers in probably like half of the gamers, main gamers in YouTube. 네, 가능하시다면 한번 채팅으로 어떤 이유인지까지 구체적으로 말씀해 주시면 Not just BDM, Odin, Lineage, Asmongold, 네, 남겨주시면 네, WoW gamers. 남겨주시면 저희가 한번 I'm sub to several 월광 gamer researchers 저투력 분들께서는 because at the end, my goal is not just BDM stream, guys. I want to be like probably next year. Mirror M? Okay, I have a lot to talk about Mirror M too. Close beta in KR? Yeah, that one sucks. Mirror M, I actually thought NCSoft made it because the system, BM, even the BM system is completely same to Lineage W. They have the same gacha. Oh, it was actually BNS. It was very similar to BNS. Not Lineage W. But well, Lineage W has the same BM as BNS. So Blood and Soul, it's very similar to Blood and Soul. I don't know what's different from Blood and Soul. 불필요함을 느껴야 하지 않나요? 그래서 게임을 계속하고 재미 들리면 과금을 하자고 의견을 주셨는데요. 결과적으로 혼돈의 축가 아크라드를 모으고 싶다, 수급하고 싶다 이야기입니다. 신규 모금 We really need new game. We really need some new creative game, except for those just copy pasting every other games. In my mind, I only can think of Dokebi. But even if you think about Dokebi, it might be like a new graphical version of Pokemon. 신규 성장이 오래되는 것에 대해서 알고 있고요. 저희가 인지하고 있고 그 부분을 It might be just a Pokemon. 개선해 나가도록 하겠습니다. So yeah, we need new people to think creative for the new games. 시즌제 서버요. 네, 이것도 뭐 한번 저 검토는 People ask for season server in BDM
Because they had it for BDO. They have it for BDO. But why do we need a season server in BDM? Why? For what? NFT? Oh yeah, everyone is about it. Like every game is trying NFT and it is ruining the game. Yeah, the graphic looks great, but if you're only looking for graphics, there are a lot of good PC game that has a better graphic. Don't have to play those cash grabbing games. Do you guys all call it cash grab games? Or is it a different name? 이제 2시간이 이제 다가오고 있어요. 그래서 몇 가지 질문만 좀 그래도 몇 가지 질문 좀 더 해보고. 네네. I want to add some. 유부님께서 최대 캐릭터 생성 숫자 더 늘릴 예정 없을까요? Adding more character slots. Yes, please. 생성 슬롯을 그 한계 수치를 얘기하시는 거잖아요. 네네네. 저거는 저희가 필요에 But PC games are F2P game, isn't it? 필요에 따라 조정하도록 하겠습니다. 신규 완전히 온전한 뭐 계승이나 각성이 아니라 완전히 새로운 클래스가 추가될 때는 저희가 슬롯 네네. Character slot should increase more than current system because it's bored. Let us play more other all other characters. 피노님께서 주신 Hmm. 의견. 마른 개편 안 하나요? A little? Nice, Renzo, nice. 염색 파츠 개편 안 하나요? 메르 염색 꼭 기간제여야 하나요? 캐릭터 꾸미는 점도 나름대로 중요하게 자리 잡았던 것 같은데 고정 염색약은 비싼데 색상이 별로 없어요. 전체적인 옷, 외형 이런 쪽도 개편 원합니다. 되게 많은 의견을 담아주셨습니다. 먼저 말 개편부터 혹시 답변을 줄 수 있어요? Horse color. Please. 같은 경우는 일일이 잡는 게 불편해서 이제 또 세대가 낮아서 또 네네. 횟수가 많이 필요로 하는데 그 부분은 뭐 새로운 지역과 함께 좀 나중에 새로운 지역과 함께 풀 수 있지 않을까 생각을 하고 있거든요. 새로운 지역에서는 더 세대가 높은 말이 For additional map, they're gonna release 그런 쪽으로 좀 하고 있어요. tier 4 or maybe higher tiers horses that you can grab, you can catch. Because currently we only have 1 to 3. They might 염색 파츠는 include it, but I actually want to add the horse color sucks. Can we have some new horse colors? 원래 오리지널 색은 다른 색으로 표현이 됐었는데 More dream horse breeds? Nah, they're not talking about another dream horse. They're just talking about horses you can get, a higher tier of horses that you can get. So usually we only can get 1 to 3, but maybe 4 or 5 depending on the map. So probably a higher maps will be able you'll be able to catch higher tiers of horses. New tier, not new tier. 4 tier or maybe 5 tier horse that you can catch. Daydreaming. Oh, Renzo, you're daydreaming. you're dreaming. 대신 굉장히 많은 자유도를 저는 이제 의미 있게 부여했다고 생각을 했거든요. 그렇게 좀 이해를 해주셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 아까 K님께서 답변을 달아주셨습니다. 가오를 삭제해달라고 제가 뭐 좀 더 구체적으로 답변을 달라고 의견을 주셔달라고 말씀드렸는데 가오가 있으면 그냥 방치형 게임이 되는 것 같습니다. 긴장감도 떨어지는 것 같다고. 가오가 있으면은 저게 이제 저 같은 경우에는 엘리언의 가오를 얘기하시는 거고요. 네. 가오라고 이제 붙인 것들이 많다 보니까 엘리언의 가오를 얘기하시는 건데 이제 흔히 이제 모험가분들께서 쓰시는 용어로 채굴 당한다고 이제 하시는데 채굴 당하기도 도도하고 그러는데 이제 엘리언의 가오가 들어간 부분들이 오히려 그 전에는 죽어서 너무 스트레스가 How many dreams do you need? 뭐 아침에 I have one. 그런 부분을 I got my dream horse on first try. 긴장감이 넘치는 거는 다른 컨텐츠로 풀어가야 될 부분. I don't like Doom. That's why I'm looking for more dream horses. Oh, true. We do have one for BDO, so I'm pretty sure we're gonna have another horsey. 모험가분들께서도 아시겠지만 완벽하진 않아요. 이제 그런 부분들을 오히려 보완을 해서 필드에서는 좀 더 가오로 안전하게 사냥할 수 있는 취지고 말씀해주신 그런 긴장감 넘치는 부분들은 다른 Alright, head to work. Good luck, Fatal. It's Friday. Good luck finishing up with yours. Work this week. 그러면 제가 마지막 질문 하나를 One last question.
김모찌님께서 주신 의견인데요. 길드 전쟁 새벽 시간에 Guild War. 안 됩니까? 아직도 1인 Oh, Guild War. Trying to avoid really late hour Guild War. 이제 막기 위해 이제 많은 시스템 개선들을 하고 그럼에도 아직도 이제 뭐 선포 포인트라든가 이런 거 도입을 했는데도 아직도 1인 뱅이 이제 있다 보니까 또 다음으로 또 개선을 해야 될 것 같아요. 그 부분은. 물론 이제 딱 새벽 시간에 못 걸게 막는다 이렇게보다는 뭔가 뭐 그 방법이 될 수도 있지만 다른 방법으로라도 뭔가 해당 부분. How long pet skill training takes? 인지하고 있는 부분. Well, it's not that a lot. 7시 아니면 5시 이렇게 해서 이제 채팅으로 이제 빈말도 남기시더라고요. 네네네네. 그래서 뭐 네네 하고 있지만 뭐 하여튼 그런 부분들이 They need additional stuff to avoid one-man guild war, declaring it on the times when they're awake, but not all the others. People getting farmed, alien farmed, get really stressed because of this stressful content. 알겠습니다. 지금까지 길다면 긴, 짧다면 짧은 그 약간 2시간 가량의 시간에 그 개발적 코멘터리를 필요한 그 영상에 대한 그 업데이트 소개 그리고 모험가분들께서 주시는 채팅을 통해서도 이렇게 이야기를 하는 시간을 가져봤고요. 저희가 준비한 내용은 여기까지로 해서 마무리 인사를 드리도록 합니다. 그래서 창훈님께서 One pick 또 의견 한번 is new because they're 하신 거에 더 말씀하고 싶으신 게 있으신지. yes. Ouch. Yep, that's new. It's gonna be a red one with a gun. 계속 지속적으로 좀 노력을 하겠습니다. 그래서 여러분들이 남겨주시는 뭐 포럼에서 남겨주시는 어떤 의견들도 계속 보고 있고 열심히 귀 기울여서 뭔가 적용하려고도 많이 노력을 하고 있으니. About you because your outfit too really? That's because they're awakening. Of course, of course. I think about more sources of silver. They did say they're not gonna give out more sources of silver right away. But with additional content, they will add a few sources for silver. And for few renewals for current content, they will increase the silver amount gradually. Not just like a lot more right away. They just gradually increase the silver source. 또 오늘 말씀드린 내용 중에 좀 하기 위해서 오셔서 요번 다음 연회에서는 뭐 Next Hateable, there will be a lot of people joining, actually joining for the ball. Since the COVID is almost over, there will be a few people on set to face, question it. Ooh. Any idea if the class will get next awakening update? Maybe hash? We really need more? True. True. When is Halo Ball? They said they will tell you when we have time. Like when we get the time. Not yet though. We'll carry on for balancing and blah blah. Not yet announced. I'm not sure about hash, but wizard upcoming in between core 3 and 4. Me to hateable? I mean, yeah, if they do, I will definitely go. It would be fun. Actually seeing them face to face. I want to ask. For a better journey. Ooh, nice. Silver. The silver source. Right there. That's the silver source. Ravenous champion? 네.
안내를 드렸는데요. Who's going? 아무래도 챔피언십도 이제 좀 더 잘 즐길 수 있도록 저희가 쿠폰도 Pirate hat? Thank you. 하시고 원하시는 클래스로 When did the dev talk air? This was actually aired 24th May, so 3 days before. 네, 이렇게 Coupon codes for KR? Yep. 시간 동안 이렇게 Yup, yup. 결과 Yes, yes. 했고요. But it's nothing. 저희는 다음 또 인사드리도록 하겠습니다. 그러면 오늘 함께 해주신 모금 감사합니다. 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 All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So that's over. What was it? Where's the? Let's see. Whoops. Ba 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 ba. Let's listen to our music. You guys all know we have a raffle. We have a raffle. Oops. Ah, you can see. This is the exciting part. Yes. Yes, I have so many ads about Black Desert. Johnny. How can I make this go away? There you go. I think this is fine, right? Alright, let's go. I'm in. Wizard, you in, right? You're still playing. Or did you really quit? I'm not sure. There's a lot of people still playing or quit. So you need to let me know. Da, 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 da. Na, 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 na. Use me as a game function? If it rolls, alright. I'll do that. Wait. It is not a full name? It's a full name! Yeah. I will. Alrighty. But I only see 2. I didn't see. Oh my goodness. You can see how small your name is here. Here. Your full name's right there. Alright, any more people who want to join for the all-inclusive pack? There will be 2 for this week. But, you know what? Did anyone saw that post? We can't see the other name? Hey, that's exactly. Do you know what happened to the Black Desert Mobile Partner Creator Program? So level 1 creator will have blah 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 blah. We only need to know this, right? We only need to know all inclusive plus check 1 for the creator. But the coupon codes now gonna be 5. So 5 giveaways for next time.
By the way, I became a partner since I've been streaming for a long time, haven't I? So yeah, I will have a BDM viewers pack, the same thing, the all-inclusive plus chest, 5 of them for next week. So next month. For this month, we only have 2, but yes, there will be more giveaways. And I really wish I can have some more giveaway items for my community. But for now, 2 of them, yes. So do I have everyone? There's not a lot of people in here. It's gonna be fun. Since we don't have... How many? 2, 4, 6... We only have 10 people here. Good. There's a high chance of you to get this. Alright, guys. Wish me luck this time. Yes! Let's go. Let's go. With this bang. Ryoko's in too. But with her names in. Finally! You got the all-inclusive pack! Congrats. Where can I see your name though? It used to give us who won. I can't see who won, but it went past my name. But yeah, congratulations, Angela, again. What do you mean? Okay, wait. Is it again? I don't think it's again though. Please DM me through Discord. I will get you the codes after the stream. Why my name is on the other side? Because it's too long. Is Angela's second or third time? How many times? I don't think Angela... Oh, can we move the arrow? No, you may not. You know, you may not. My name next to him, I know. Oh, is it second time? Alright, anyway. So it's my first time. Yeah, you were at every I think you were at every giveaway though. I remember writing your name every time, but you were always really close to it. Finally, you got the one. But yeah, hopefully everyone who watches my stream will get all-inclusive pack at some point. And yeah, let's go for the second one. It's gonna be only 2 for this month, but next month we'll definitely gonna have more. So if that's the case, 10 people, the half will get all-inclusive pack. So lucky, it's gonna be more luck for next month. We're going for the wheel. Rolling. Roko! I think the one time you won, but you're not there. Oh, maybe that was the case. Roko! I actually put Roko's name in. Is it here? Are you here, Roko? Wasn't sure. It just went the other side. I know. True, you have the same color. We're going in 3. We're going in 5. 4. 3. 2. 1. I think Roko's working. She was on and off. Five, 4, 3, 2, 1.
Anyway, tell when Roku comes, tell she was picked for the second one. So we're going for the third. We're going for the third. Are you DMing her? She don't need it? Well, actually, she might have one already. Alright, let's go for the second one. I did? Okay. I did? Let's go. Let's go. Tell Miracle she was lucky. And the next person is weaponized. Lucky number 2. Weaponized. Grats on the all-inclusive packages. Not packages. Pack. Next. Calling for weaponized. Weaponized here. Lol. Yeah, here. Yep, lol here. Lol. Yup. Everyone. Well, anyway, you guys are Angela. I know. Yes, I got you. Actually, Angela got some time. What time? Give me a DM through Gen Nation if you are in. I finally made it, Calvis. Hi, good morning. Wait, what time is it there? Was I streaming too early? Hi, Black Tide. Good morning. By the way, my cam is frozen. I have a problem with the chat too, so the chat's not going up on stream. 10 a.m. here. It's exactly like 14 hours before us. It's 00:09 on Saturday here. It's actually evening here. Nice. So good evening to you. Good evening. 7 p.m. You enjoying your Friday night? Do it. Texas time. Yep. We did have some third developers talk show tonight, and I guess we did, like, to sum up the developers talk, the Chaos Relic is going down for 8 and it will be renewed next week. The 8 key skill set UI problem will be fixed real soon too. Chaos Rift 1 to 5 is done so that people can be diversely distributed for each of the rifts. A tour test will be at solo dungeons for all players next week. Fairy will be coming soon. Treasures will be on market soon. Not War renewal, please. They're thinking of it. Tier 9 and merch rewards will be renewed soon. There's gonna be a guild farming content soon. So there's a lot of soons. We'll see about that soon on Hideable. Nope, going to work tomorrow. Oops. Oh, I got you. I got both of you. Thank you. I'll let you know. What? Angela, don't show me that.
You don't want code? Why are you showing me that? But additional to those developers talk, there are some stuff I want to ask, or maybe I guess ask the developers about how much they're working on a Tour War, any new Node War system, or any new ocean renewal. Tier 9 camp, well, they already talked about it, so okay, that can be removed. But next, can they remove the time schedule for any PvPs, arenas and Ramos and stuff? So yeah, that if anyone want to add on to this, let me know so that I can pass those to CM, GM, anyone I can talk to. I know it's not gonna be like a huge deal for me to talk about it, but still they need to know. If not, they're not gonna know about the removing the time schedule for any PvP, those kinds of stuffs. But yeah, Angelo, you just smug those +8s on my face. So, yeah. Cuffs! Oh, I have this 3 months whaling. The whale. The postcard whale. Welcome, welcome, and thank you for the renewal. Glad that you're back, but damn. It's already 3 months. Almost 4 months now. Your whale color is changing to blue. I think it's gonna change to another color as well. It's gonna be yellow soon. Thank you, thank you. Let's see. Went by fast? I know. Time flies. Time flies. Wow, there is free nods? Seriously? How could you have a free nod? We never have a free nod. Good night. It's 11 past, 13 past. So sleepy now. Oh yeah, it's time to sleep, guys. It is time to sleep. Look at the average CP. Asia, Europe, America. Very similar, but damn, Asia is, wow, compared to America. Interesting. Every CP is like 3k higher. Huh. So the Ramos, the patches about the Ramos. Still, there's a lot of people playing Ramo here, even though we do have like a scheduled time. But yeah, I really hope they remove the time schedule for it. Since everything is blacked out, we're just gonna leave from this page. Anyway, guys, how's your day going? Really, really wonderful Friday. It was a wonderful Friday, and hopefully it will continue for the weekend. I have a little stuff to do. Some stuff to do. Hopefully it goes by real quick. Good night, Angelo. Congrats on your wheel of fortune. Aw, finally met you. Like ties, but it's almost time to end the stream. Halfist too. It's Friday. Gonna go down, get down on Friday. It's Saturday now though. It's Saturday here. Yep. Thanks for coming, everyone.
I'm gonna take like a screenshot for this and then post it if anyone needs. Good night, Yabby. Thank you for coming for this week too. Weaponize. Yeah, it was a pleasant Friday. I'm late. Nope. You're fine. We're gonna see you again next week. Good night, Kalfus. Good night, Abby. Rio. Did I get everyone? Hi, Moen. Randy. Kyle. Connor. Everyone, good night. We'll see you next week. Free, good night.